morning and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Na 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 නංගියේ ගන්තෙරට වී ගොම්මනේ ලෙන්චිනා මගේ නංගියේ ගන්තෙරට වී ගොම්මනේ පෙත්තරේ ළඟ පැන් තොටේ ගම්මානයේ පව් සෝදනා රත්තරන් වී කළු වලාකුළු චන්ද්‍රයාසේ පායනා ලෙන්චිනා ඇති වැඩ කළා දැන් ගෙදර යම් කලුවර ලෙන්චිනා මගේ නංගියේ ඇයි ගන්තෙරට වී ගොම්මනේ ලෙන්චිනා මගේ නංගියේ ඇයි ගන්තෙරට වී ගොම්මනේ පින්වතුන් කැල ඇන්ද සලුපිලි සේදුවා නොබ සේදුවා තාම නැකිලි කුණු ගිහින් ඒ කිම්ද නොදැනේ කාරණා සේදිලා පරිශුද්ධ වීනේ යුග නැත්නුමේ බබලනා ලෙන්චිනා මගේ නංගියේ ඇයි ගන්තෙරට වී ගොම්මනේ ලෙන්චිනා මගේ නංගියේ ඇයි ගන්තෙරට වී ගොම්මනේ මහේෂ සහ ධනුෂගේ සජීවී සංගීත ප්‍රසංගය මధుරද්වනි සුමීර සුමංග සමග නිමේෂා ගමගේ ගායනයෙන් ඉන්ද්‍රජිත් මිරිහානගේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණයෙන් අප්‍රේල් මාස 22 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 6:30ට කීස්බරෝ උසස් පාසල් ශාලාවේදී සියලුම විමසීම් ශාන්ත 0432 653 750 අයිබෝවන් අදත් ඔබට ආයුර්වේදීය වෛද්‍ය කරුණු ඉදිරිපත් කරන මා ආයුර්වේදීය වෛද්‍ය සෑම් දසනායක. අද ඔබ හමුවට අපි විශේෂ කාරණාවක් ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වුණා. ඒක තමයි බොහෝම රෝගීන් අප ළඟට එනවා ආවම අපිට කියනවා කම්ප්ලේන් එක තමයි මේ ක්‍රොනික් හෙඩේක්ස් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සෙම් තදවීම් තියෙනවා, බෙල්ල රිදෙනවා. එහෙම නැත්නම් අත මෙතනින් උඩට උස්සන්න බෑ.
එතකොට අතේ මෙතන හිරවීමක් තියෙනවා. මේක විශාල වේදනාවක්. සමහර වෙලාවට අපිට කියනවා රෝගියාට මේ උදේ තේ කෝප්පය අල්ලගන්න බෑ. මොකද මෙහෙම තේ කෝප්පය අල්ලලා grip කරනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පැත්ත රිදෙනවා. එතකොට මේ අතින් ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට මේ කරුණු අපි සොයාගෙන යනකොට අපිට යම් කිසි දෙයක් ඉතා විශාල කරුණක් පැහැදිලි වෙනවා. ඒක තමයි දැන් විශේෂයෙන්ම බොහෝ දෙනා තවමත් working from home මට්ටමේ පවතින නිසා ගෙදරදී තමන්ගේ පරිගණකය කම්පියුටර් එකයි ස්ක්‍රීන් එකයි මේ පොස්චර් එකයි හරියට අලයින් කරගන්නේ නැහැ. බොහෝ විට රැකියා කරන ස්ථානයේ ඔෆිස් ergonomics ෆලෝ කරන නිසා ඒගොල්ලෝ පුටු මේස ආදිය සහ කම්පියුටර් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ දුර ස්ක්‍රීන් එකේ මට්ටම හරියටම මේ ඇහි මට්ටමට සකස් කරලා දෙනවා. නමුත් මේ தත්ත්වය මීට වඩා වෙනස්. තමන් ගෙදරදී කම්පියුටර් එකත් එක්ක තමන්ගේ වර්කින් ඩෙස්ක් එක හදාගෙන තියෙන පිළිවෙල. ඉතින් මේ නිසා මේ කරුණ ඉතාම වැදගත් කරුණක්. මොකද මේක තමන් ෆලෝ කරන්න ඕනේ. අවබෝධ කරගන්න ඕනේ අපි බෙල්ල නමන හැම අවස්ථාවකදීම කිලෝ එකක බලයක් සර්විකල් කශේරුකාවට වැටෙන බව. එතකොට තමන් දවසේ පැය 7:08ක් මේ විදිහට බෙල්ල නමාගෙන වැඩ කරොත් මේ කශේරුකාවල අන්තර් කශේරුක මඩල කාට්ලේජ් එක දුර්වල වීම නොවලක්වා ගත නොහැකි. එතකොට කාට්ලේජ් යම් මට්ටමකට දුර්වල වෙනවා. ඒ වගේම තමයි හැමතිස්සෙම අඩුම වශයෙන් විනාඩි 45කට වරක්වත් තමන් නැගිටලා හුස්මක් අරගෙන ස්පයින් එක අලයින් කරගන්න ඕනේ. තොරැසික් එක කෙලින් කරගන්න ඕනේ. වතුර ටිකක් බොන්න ඕනේ. මනසේ යම්කිසි පැහැපත් බවක් ඇති කරගන්න ඕනේ. හුස්ම දීර්ඝ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයකට යෙදෙන්න ඕනේ. එහෙම යෙදුන්නේ නැත්නම් තමන්ගේ මේ මෙතන තියෙන cervical spine එකයි මෙතන තියෙනවා supraspinatus කියලා. ඒ කියන්නේ ෂෝල්ඩර් එකයි කශේරුකාවයි අතර තියෙන මාංශ පේශීන්. මේවා හිරවීමකට ලක් වෙනවා. ඒ මොකද තම වැඩ කරනකොට අපි දන්නවා අපේ අත්දැකීම් තුලින් යම් කිසි ටෙන්ෂන් එකක් එනවා. මොකද අපි ඒක බොහොම ප්‍රියමනාප විනෝදජනක අවස්ථාවක් නෙමෙයි. බොහොම විට අවධානයෙන් යුතුව ඒ දේවල් කිරීම නිසා ටෙන්ෂන් එකක් මේ ෂෝල්ඩර් එකට එනවා. එතකොට ස්කැපියුලා ඒරියා එකේ ෂෝල්ඩර් එක අවට තියෙන මාංශ පේශීන් හිරවීමකට ලක් වෙනවා. එතකොට මේක වළක්වා ගත හැකි ක්‍රමය වන්නේ විනාඩි 45කට වරක් Taman නැගිටලා මදරස්නේ උණුසුම් පානයක් බීලා හුස්ම දීර්ඝ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයකට යෙදිලා වඩාත්ම හොඳයි තමයි යම්කිසි ස්ට්‍රෙචිං ටිකක් කරලා අතපය හොලවලා නැවත ඒ ස්ථානයේ වාඩි වෙන්න. නමුත් ගෙදරදී නම් Taman හොඳාකාරව අවබෝධ කරගන්න ඕනේ Tamanගේ මේ ඇස් මට්ටමට ස්ක්‍රීන් එක තියන්න. තියලා හැමතිස්සෙම මේ ආම් ස්ට්‍රෙච් කරන්න. මොකද පැය ගාණක් තිස්සේ එක දිගට අපි මෙහෙම වැඩ කරනවා නම් කම්පියුටර් එකේ කීබෝඩ් එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ඒ ටෙන්ෂන් එක සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා මේ ෂෝල්ඩර් එකේ තියෙන සුප්‍රස්පිනේටස් එකට. එතකොට මේ ටික දීර්ඝ කාලීනව තමන් පැනඩෝල් අරගෙන වේදනාව මේ යටපත් කරගෙන කටයුතු වල ආයි පාරක් repetitively යෙදෙනවා නම් repetitive strain injury එනවා, elbow මේ shoulder socket එකේ bursitis එනවා. ඒකත් neglect කරොත් tennis elbow එනවා. ඉතින් එහාට carpal tunnel syndrome එක නොවැළක්වා ගත නොහැකි. එතකොට බෙහෙත් බොන්න වෙනවා, තෙල් ගන්න වෙනවා, තවන්න වෙනවා, පත්තු දාන්න වෙනවා. මේක හදාගෙන මේක සම්පූර්ණයෙන් සුව කරගත හැකි තත්ත්වයක්. නමුත් ඒ තත්ත්වයටපත් නොවි තමන් යම් කිසි ස්ට්‍රෙචිං එකකින් ගෙදර තියෙන පොල් තෙල් හරි තල තෙල් හරි ගාලා මේ මාංශ පිඩු තද වෙලා නම් එහෙම නැත්නම් මැග්නීසියම් ටිකක් හරි අරගෙන එදිනෙදා තමන්ගේ කරන කටයුතු වලදී ඒකට වැඩි තෙරපීමකට ලක් නොවි අවධානයෙන් සහ සැනසීමෙන් යුතුව තමන්ගේ එදිනෙදා ඒ කරන කටයුතු කරගන්න මේක උපකාරයක් වේවා කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා නැවත ඔබ හමු වන තෙක් ඔබට සුවබර දිවියක්. ආයුබෝවන්. Welcome to another episode of the fascinating world of birds. Thanks to you, we've had so many positive remarks about this episode, and today joining with us again is Chanith to elaborate and share his experience and knowledge about birds. Thank you for having me again. So Chanith, what bird species will you discuss with us today? Well, today I've got another sort of crowd favourite, the tawny frogmouth.
Have you seen the tawny frogmouth in real life before? Yes, it's a reasonably common species, so I do tend to just run into it a lot when I'm out looking for other birds. Are you able to share with our viewers about your first time seeing the tawny frogmouth in real life? Well, honestly, it would have been quite some time ago, but I believe it would have been on the Mornington Peninsula. Now, the tawny frogmouth, to know about the significance of seeing it, you have to know that this is a bird that's very good at camouflage. It looks, when resting, a lot like a really large tree stump because its plumage is coloured in a way that makes it look a lot like bark, and the way that its body is built also makes it not unlike just a bit of branch. Now, the good thing is, because of how common this bird is, there are a lot of very well-known sites where this bird roosts, roosting being where it sleeps during the day because it's a nocturnal bird. Now, just as a coincidence, my family, on a family trip, had gone to one of these well-known roosting sites, and a lot of the roosts, for some weird reason, it really likes car parks and the edge of parks. So we parked the car, and then we got out of the car, and then a little bit down the road, we saw a little family of 3 of them, and it was a great first sighting because they're really impressive birds to look at. Oh, that must have been such a remarkable experience for you, and a memorable one, I'm sure. Absolutely. Would you mind telling our viewers about the behaviour of the tawny frogmouth? Sure. So as I mentioned, the frogmouth is nocturnal. It's a bird that comes out to feed at night. Now, the frogmouth has a wide bill, which it uses to catch insects and small invertebrates, and just basically anything that it can actually fit in its mouth, it'll eat. Now, the interesting thing about frogmouths is that they're designed in a way that camouflages them really well, as I alluded to earlier. So when they're roosting, they're quite hard to actually spot. But that doesn't mean that they're not common. This is a bird that, if you're out at night, you'll often just see down the street. Once I was walking back from my clinical placement and I noticed one just perching on a wire, for instance. This is a bird that, if you learn to spot really well, you'll get that really rewarding feeling every so often of just noticing one out in the open, trying its best to hide away, but failing. For our keen bird watchers at home, where would you recommend them to go to see the tawny frogmouth? Well, again, this is a bird that you can see basically anywhere, but one of the very well-known roosts is at an area called the Yuyangs. This is in Lara, which is not far from Werribee, and in the main visitor centre area, there's a very well-known famous set of roosting frogmouths. But a bunch of parks across the state have their own roosting frogmouths. For instance, Afton Street Conservation Park, which is near my parents' home in Essendon, has its own roosting set. That is so interesting, Chanith. I'm sure our viewers today learnt a lot about the tawny frogmouth. Thank you once again for coming out and sharing your knowledge with us. Thank you. And I'd just like to add as well, when I was discussing the roosting sites earlier, make sure to keep a respectful distance from the birds because they are sleeping and you shouldn't disturb them if you can avoid it. Well, thank you for letting us know. Join us again for next episode where we'll be discussing yet another fascinating bird. Thank you. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. New Year Festival Live telecast on Sri Lanka Morning Show.
Gold sponsored by Sanji Caldera Associates. Silver sponsor Crystal Clear Flooring. Bronze sponsor Rosewood Downs. Associate sponsors Edson Plastic, Southern Star Motors, Abacus Solar, Jet Travel and Cruise, Australian Workforce, Varna Legal. News Weekly is brought to you by Esden, the hose specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමග මම ඉදිරිල් දිසානායක. මුලින්ම ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ පාඨ. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම කල් දෙවීමට තීරණයක්. ජාතික සම්පත් විකිණීම මගුලක්ද උගුලක්ද සම්මන්ත්‍රණය ජාතික ජන බලවේගය ආරම්භයි. විශේෂ ආරක්ෂාව බැඳ දිවයින පුරා පාස්කු ඉරිදින දේව මෙහෙයන් සිදු කෙරේ. ආර්ථිකය ගොඩනැංවීමට නුවරඑළියෙන් උපරිම දායකත්වයක් ලබා ගැනීමට ජනපතිගෙන් සැලසුම්. මනුෂ්‍යත්වයට එරෙහි ත්‍රස්ත පනත හකුලා ගනු යන සටන් පාඨය මූලික කරගනිමින් වෘත්තීය වේදීන්ගේ වෘත්තීය සමිති එකමුතුව විරෝධතා ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ජාතික සම්පත් විකිණීම නවතනු. උද්දමනයට සල්ලන ජීවන වියදම් දීමනාවක් ලබා දෙනු සහ අසාධාරණ ජන පීඩන බදු ක්‍රමය අහෝසි කරනු යන සටන් පාඨ ඉදිරිපත් කරමින් මෙහිදී වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයෝ විරෝධතාවයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේ රටේ ජනතාවට ආණ්ඩුව කියන විදිහට ජීවත් වෙන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හිරේ යන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි රනිල්ලට රාජපක්ෂලාට කියන්න මේ මුළු රටේම ජනතාව එකතු කරන්න සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. මේ රටේ ජනතාව පීඩාවට පත් කරන මේ ත්‍රස්ත පනත් වහාම අහෝසි කරන්න. රටේ ජනතාවට අයිති අනාගත පරම්පරාවට හිමි මේ රටේ ජාතික සම්පත් විකුණන එක නවත්තන්න. අසාධාරණ ලෙස බදු පනවමින් මේ රටේ ජනතාව කොල්ල කන මේ අසාධාරණ ජනපීඩක බදු පනත් ඉවත් කරන්න. ජීවත් වෙන්න සරලන දීමනාවක් වහාම ජනතාවට ලබා දෙන්න. මේ කොල්ලකාරී ලෙස වැඩි කරලා තියෙන විදුලි බිල වහාම අඩු කරන්න කියන ඉල්ලීම් පදනම් කරගෙන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග අපි ආරම්භ කරන්න. මේ රටේ වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරය තීරණය කරලා තියෙනවා. වෘත්තීය වේදීන්ගේ සංගම අපි සියල්ල එකට එකතු වෙලා ත්‍රස්ත පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ලබන 25 වනදා ආංශික කමිටුවේදී සාකච්ඡා කිරීමටද තීරණය කළ බව අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පැවසුවේ විපක්ෂයේ නියෝජිතයින් නීතිඥවරුන් සහ සමාජ ක්‍රියාකාරීන් විසින් සිදු කළ ඉල්ලීම සැලකිල්ලට ගනිමින් බව මෙම තීරණය ගත් බව ඔහු සඳහන් කළේය. අදාළ පනත් කෙටුම්පත අධ්‍යයනය කර අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා කාලය ලබා දීමට පියවර කරනා ලෙස ඔවුන් විසින් ඉල්ලීම් සිදු කර තිබූ බව අමාත්‍යවරයා පැවසුවා. එමෙන්ම විජේදාස රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ විපක්ෂය සිදු කළ ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ගනිමින් අදාළ පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ලබන 25 වනදා ආංශික කමිටුවේදී සාකච්ඡා කිරීමටද තීරණය කළ බවයි. එය අනුව අප්‍රේල් මාස අවසානයේ හෝ මැයි මාස මුලදී ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇත. සමාජ ක්‍රියාකාරීන්ට සහ වෘත්තීය සමිතීන්ට තමන්ගේ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා මේ පනතින් බාධාවක් නැහැ. මේ ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාන්‍ය නීතියක්, සාමාන්‍ය පනතක්. ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව තිබෙන්නේ සහතිකයක් දීලා තියෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ. එතකොට රටේ සාමාන්‍ය නීති සියල්ල අර්ථ නිරූපණය කළ යුත්තේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව නැමැති මුඛ්‍ය නීතියට යටත්ව. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම ගැටුමක් ඇති වෙන්න හේතුවක් නැහැ. හැබැයි ඒත් හරි යම් පාර්ශවයක් ගිහිල්ලා අධිකරණයේ අභියෝගයට ලක් කරලා පෙන්නනවා නම් මෙන්න මේ අහවල් වගන්ති මූලික අයිතිවාසිකම් එක්ක ගැටෙනවා කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සාධාරණ තීන්දුවක් දේවි. එහෙම සාධාරණ තීන්දුවක් දුන්නම අපි ඒ තීන්දුවට අනුකූලව කටයුතු කරනවා. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වේදිකාවේදී අදහස් පළ වුණා. විවිධ මත සහ අදහස් තියෙනවා. ඉතින් නමුත් මේක හරියටම අධ්‍යයනය නොකර තවම අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් ත්‍රස්ත පනත කලින් එකක් තිබුණා. එතකොට ඒ පනත එදා LTT ත්‍රස්තවාදය වර්ධනය කරන්න හුඟක් ශක්තිමත් වූ පනතක් වුණා. ඉතින් මේ පනතේ මොන විදිහේ
ඒ මොකද පාර්ලිමේන්තුවට දාලා පාර්ලිමේන්තුව තුල මොන මොන සංශෝධන ඇති වෙයිද මොන මොන වෙනස්කම් වෙයිද මොනවද එකතු වෙන්නේ මොනවද මේකෙන් අයින් කරන්නේ කියන එක අවසානයේ පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කරන්නේ. ඒක නිසා පාර්ලිමේන්තුවේදී තමයි අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් අපේ නිගමනයන් වලට අපිට එන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඔව් විශේෂයෙන්ම අපි මිට අවුරුදු 5කට ඉස්සෙල්ලා ජාත්‍යන්තරයට අපි පොරොන්දුවක් දීලා තිබුණා දැන්ට තියෙන PTA එක Prevention of Terrorism Act එක අපි වෙනස් කරනවා කියලා. ඒකට අනුකූලව අපි ඒකේ තිබෙන ඒ සංශෝධන අපි ගෙනාවා GLP රිසමතුමා ලිසබ්රියා මතුමාගේ යටතේ. ඉන්පසු අලුත් පනතක් අපි ගෙනෙන්න ඕනේ කියලා තිබෙනවා. ඒකට අලුත් පනතක් දැන්ට හඳුන්වා දීලා තිබෙනවා. මේ පනතේ ඒ අඩුපාඩු ගැන හුඟක් කට්ටිය කතා කරනවා. කැබිනට් එකට දාලා පාර්ලිමේන්තුවට දාලා මේ ඒ කරනකොට ඒ අවශ්‍ය සංශෝධන ගෙනෙන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි පැහැදිලිවම කියනවා මේ රටේ වෘත්තීය සමිති විදිහට වෘත්තීය සමිති නායකින් විදිහට මේ පනත හරහා වෘත්තීය සමිති වලට විතරක් වෙන හානියක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. රටේ පුරවැසියාගේ ප්‍රශ්නවලට එළියට බහින්න බැරි තත්ත්වයක් මේක හරහා ඇති වෙනවා. වචනයක්වත් එළියට ඇවිල්ලා කතා කරන්න බැරි. ඒ වගේම මේ ආණ්ඩුව මේ වෙනකොට මේ රටේ පුරවැසියා කියන සියලුම දේ ත්‍රස්තවාදී කතා විදියට එහෙම නැත්නම් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා විදියට හඳුන්වමින් තියෙනවා. ඒ හරහා මේ පනත මගින් මේ වෙනකොට ගෙන ගිය මර්ධනය නීත්‍යානුකූල නොවන විදියට ගෙන ගිය මර්ධනය නීත්‍යානුකූල විදියට කරන්න තමයි මේක හරහා සැරසෙන්නේ. ත්‍රස්ත පනත අද උදේ වෙනකොට කල් දාගෙන තියෙනවා. ඔබතුමාලා ඔක්කොටම වැඩිය හොඳට මම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දන්නවනේ. හරිද? රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දාන ඔය බොරු චණ්ඩිපාට් ඒ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට කරන්න බෑ. හරිද? එතුමා කවුද කියන එක අපි හොඳට දන්නවා. ඒ නිසා නියම වෙලාවම අපි පාරට බැහැලා පෙන්නන්නම්. හරිද? ගෝඨාභය ගැනත් ඔහොමනේ හිතන් හිටියේ. අපි ගියානේ මාර්තු 16 වෙනිදා ගිය අවුරුද්දේ මේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ගාවට. ඊට පස්සේ ජනමතය ආවනේ. මම ඔබතුමාට කියන්නම්. IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ දැන් එකඟ වෙලා තියෙන විදියටම සම්පූර්ණයෙන්ම යන්න ගියොත් ස්වදේශීය ව්‍යාපාරිකයා සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙනවා. මොකද වික්‍රමසිංහ මහත්තයා බලන්නේ අපි දැක්කනේ 2001 දී රීගේනින් ශ්‍රී ලංකා ගේනකොට ආරම්භයයි අවසානයයි විතරයි බලන්නේ. ඒ අතරමැද මතුවෙන දේවල් දිහා එතුමා බලන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බොහෝ වෙලාවට හැමදාම එතුමාගේ පාලන කාලය තුල වෙන්නේ පටන් ගන්නකොට ඕම වෙඩිලක් දාගෙන පටන් ගන්නවා. ඉවරේ අවසානයේ හිතාගෙන. නමුත් මැද ප්‍රශ්න දිහා නොහිතනකොට අකමැත්තෙන් හැමදාම එතුමාට පාලන බලය අතාරින්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. 2001 උනේත් ඕක. 2015 උනේත් ඕක. මෙදා පාර වෙන්නෙත් ඕක. ණය නැවත නොගෙවෙන බවට මහබැංකු අධිපතිවරයා පසුගිය වසරේ ගත් තීන්දුව රටේ ආර්ථිකය ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ න්‍යායපත්‍රය හා ගැටගැසීමට හේතු බව ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුකුමාර දිසානායක මහතා පවසයි. ජාතික සම්පත් විකිණීම මගුලක්ද උගුලක්ද යන මෙයින් ජාතික ජන බලවේගයේ සංවිධානය කළ සම්මන්ත්‍රණයක් එම පක්ෂයේ නායක අනුකුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහරගම තරුණ සේවා සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පසුගියදා පැවැත්වින. එහිදී අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළේ. එතකොට ගිණුම් තුලනය කර ගැනීම සඳහා නේද? ගිණුම තුලනය කර ගැනීම සඳහා බද්දක් යෝජනා කරනවා. හැබැයි සමාජ දේහය කඩා වැටෙනවා. සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, බැංකු පද්ධතිය නේද? මට මේ ළඟදී BOI එකේ ආයෝජන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමකට උන් කියපු කතාව. යටම අය ඉන්නවා කිව්වා අලුතෙන් ආපු අය. ඉහළම අය ඉන්නවා කිව්වා පෙන්ෂන් යන්න ඉන්න අය. මැද ලේයර් එක කිව්වා 35 45 වගේ ලේයර් එක. මැද ලේයර් එකේ කවුරුත් නැහැ කිව්වා. දැන් පුරප්පාඩු ඇති වුණොත් අත්දැකීම් අඩු, නිපුණතාවය අඩු කණ්ඩායම් වලින් තමයි මේක පුරවන්න වෙන්නේ කියලා කිව්වා. හැබැයි රටක් සමාජ දේහයක් දුවන්න ඒ ශේත්‍රවලට අදාළ වෙන පරිදි නිපුණතා සහිත ශ්‍රමය අවශ්‍යයි. නිපුණතා සහිත ශ්‍රමය අත්තරලා ගිහිල්ලා මොකද ඒ රට ඉතුරු වෙන්නේ? නිකන් බුදු බිමක් වෙන රාජ්‍යයක් විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. උත්සව සමය ඉලක්ක කර ගනිමින් විශේෂ වැටලීම් ක්‍රියාත්මක කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසනවා. ඒ අනුව පරිභෝජනයට නුසුදුසු සහ වැඩිමිලට ආහාර අලෙවි කරන ස්ථාන කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් එම වැටලීම් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි එම අධිකාරිය පැවසුවේ. පරිභෝජනයට නුසුදුසු හා වැඩිමිලට ආහාර අලෙවි කරන වෙළඳුන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවරගෙන තිබෙනවා. මේ අතර උත්සව සමය වෙනුවෙන් වෙළඳපොලේ පවතින කිරු මිනුම් උපකරණ විශේෂ පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා.
කූට වෙළඳුන් සම්බන්ධයෙන් ජනතාවටද තොරතුරු දැනුම් දිය හැකි බවයි මිනුම් ඒකක ප්‍රමිති සහ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ සුජීව අකුරන්තිලක මහතා පැවසුවේ. සියලු දෙනා පාවිච්චි කරන්නේ මුද්‍රා තවපු තරාදී මුද්‍රා නොකළ ඒ කියන්නේ මුද්‍රා කරන්න බැරි මෝස්තරානුගතිය නැති තරාදියක් තමයි තිබුණේ. අපි ඔහුට මීට අවස්ථා කීපයකදී මගේ නිලධාරීන් අවස්ථා කීපයකදී හමු වෙලා දැකලා ඔහුට උපදෙස් දීලා තිබුණා මේ තරාදිය පාවිච්චි කරන්න බැරි එකක් කියලා. නමුත් අපි අද දැක්ක අද දවසෙත් ඔහු ඒක පාවිච්චි කරනවා. නිසා මේ වෙළඳ සමයේ මේ වෙලාවෙත් අපිට තේරෙනවා ඔහු ඒක නිරන්තරයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ යම් වංචනික අරමුණකින්. ඒ නිසා අපි ඒ තරාදියත් අඩංගුවට ගත්තා. කිතුණු බැතිමතුන් මහත් භක්තියෙන් සමරනු ලබන පාස්කු දිනය පසුගිය 9 වෙනි දිනට යෙදී තිබුණා. දෙවියන් වහන්සේගේ පුතුණුවන් වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සකල ලෝක වර්ගයා පාපයෙන් ගලවා ගැනීම සඳහා කුරුසේ මත ඇනගසා සිය ජීවිතය පූජා කර දින 3කට පසු උත්ථානය ලැබීම පාස්කු මංගල්‍ය ලෙස කිතුණුවන් සමරනු ලැබුවා. ඒ අනුව කිතුණු දේවස්ථානවල ආලේලුයා සෙනසුරාදා දින මධ්‍යම රාත්‍රී දේව මෙහෙයන් පවත්වනු ලැබූ අතර ප්‍රධාන දේව මෙහෙය පසුගිය 8 වෙනි දින මධ්‍යම රාත්‍රියේ අග්‍රහතුගුරු අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොටහේන ශාන්ත ලුසියා ආසන දේව මෙතුරේදී පැවැත්විය. අනේ ස්වාමිනී පෞකාරෝ මට සමා වෙන්න. Lord, be merciful to me a sinner for the selfish way in which I have lived my life and help me to come to you and to experience freedom in you. May God bless all of you to understand this and to find happiness in Him. Amen. වසර 4ක් තුලදී ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාවර ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමට රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙල සඳහා ප්‍රධාන සංචාරක නගරයක් වන නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ දායකත්වයේ උපරිමයෙන් ලබා ගැනීමට විධිමත් සැලැස්මක් ඔස්සේ කටයුතු කරන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නා. ඒ අනුව නුවරඑළිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිබඳ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී මේ බව තවදුරටත් සඳහන් කළා. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ දේශපාලන අධිකාරිය සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති එම සාකච්ඡාවේදී නුවරඑළිය නව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සහ නුවරඑළිය සංචාරක සැලැස්ම එළි දැක්වීමද සිදු කෙරුණා. අපි කොහොමද හැටන් තලවා කැලේ මස්කෙලිය නගර ටික දියුණු කරන්නේ? ඒවා දැන් පිරිලා මම උඩින් බැලුවා දැන් ඔක්කොම අනිත් තැන් වලට යනවා. අර මේකේ තියෙන ලස්සන මේ සීනි බියුටි එක නැති වෙන්න පුළුවන් මෙහෙම දාන්නකොට. නුවරඑළිය දියුණු කරන්න ඕනේ. ඒ සමගම අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. ලබන සතියේත් යලිත් මේ ආකාරයෙන්ම ඔබ මුණ ගැහෙමු. එතෙක් ඔබ සියලු දෙනාටම සුවදායක සතියක්. අයිබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. New Year Festival Live telecast on Sri Lanka Morning Show. Gold sponsored by Sanji Caldera Associates. Silver sponsor Crystal Clear Flooring. Bronze sponsor Rosewood Downs. Associate sponsors Edson Plastic, Southern Star Motors, Abacus Solar, Jet Travel and Cruise, Australian Workforce, Varna Legal. ම්ලේච්ඡ පාස්කු ප්‍රහාරයට වසර 4යි.
මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයින්ගේ ආත්ම වෙනුවෙන් පිදෙන දිව්‍ය පූජා යාගය මේ පැවැත්වෙන්නේ අප්‍රේල් 21 සිකුරාදා සවස 7ට ශාන්ත ලෙනාඩ් දේවස්ථානය ස්ප්‍රින්ග්වෙල් රෝඩ් ග්ලෙන් වෙවලි. මේ වින්දිතයින් වෙනුවෙන් ඔබගේ පැමිණීම අපේක්ෂා කරනු ලබනවා. සංවිධානය කරන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයින්ට යුක්තිය ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් සංවිධානය වී ඇති ඔස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා සංස්ථය. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Good morning. My name is Manori Jayasuriya. I'm here to talk about an exhibition that will be held on the 30th of April at the Clayton Hall. To enable the showcasing of work by Sri Lankan Australians who are authors, artists and photographers, an exhibition has been organised by the Sri Lankan Australians Incorporated. This free public event will be held at the Clayton Hall on Sunday 30th April from 10 a.m. to 5 p.m. The event will exhibit books, visual art and photography from authors, artists and photographers, which will contain items for sale and display. It is an occasion for everyone to celebrate the positive contributions Sri Lankan Australians have made to Australia. The event will also host the Monash Council annual Victor Melder Lecture.
This year, it will be presented by Hugh Karunanayake on the topic of collecting antiquarian salon books. To assist with the success of this event, a huge thank you to our sponsors, which include Synergy, Mercedes in Mulgrave and Sophia's Restaurant in Burwood. So on the 30th of April, please join us at the Clayton Hall with your families to enjoy this special event. Should you wish to participate in the event as an author, artist or photographer and exhibit your items, or you require additional information, please contact Hemal on 042 7725 740 or myself on 0400 106 140. Thank you. Looking forward to seeing you on the 30th of April at the Clayton Hall. Hi, today we're going to do something easy to do at home, which is prawn and mustard with coconut cream. So let's go through the ingredients. I got some prawn nice and clean, garlic, mustard grain, pepper, salt, sliced chili, not very hot, coconut cream, spring onion, turmeric, chopped spring onion, and some onion, white onion. So cooking dishes like this more like very simple, easy, and you have to have a nice clean pan, but try to get a thick bottom pan. And then pan needs to be clean, it needs to be hot before start cooking. So I got some oil. I can use butter here, you know, like a little bit of butter wouldn't be nice. So, and then my onion, so you just need to have a little bit of color. So make sure that oil is hot enough. Oil is now hot. And the prawn goes. A bit of mustard, bit of pepper, turmeric, and now look. So you can see the pan is very hot. They cook only few minutes. They're all cooked nicely. Look at that. Now I'm going to add my coconut cream. Look. Beautiful coconut cream and the chilies. They're not hot, they look nice, so I'm gonna add that. Now it's time to put a little bit of garlic in the side. I want to have a fresh garlic taste, that's why I didn't put it before with prawn, otherwise it's get burned in that pot. So you can see, so simple. And my last ingredient is the spring onion, just a green color, and the spring onion chop goes in to get the flavor. Look at that. It's just a simple dish. Now finish up with a bit of salt. Look at it. It took less than 10 minutes to cook this dish. Excuse that beautiful yellows, colors all there nicely. Simple. Prawn cannot cook and keep for a long time, it gets rubbery. There you go. There's not much in there. Nice beautiful prawns. I don't like when you cook prawn, you put so many other ingredients to it to make volume. So look at that. So you see, that's very easy. Simple as anybody can cook. All the ingredient has to be there. Pan need to be hot.
bang, 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 all in within 10 minutes, your dish is ready. But make sure when the dish is ready, it has to go to the table very quickly. So that's where the crunchiness and all the beautiful flavors get to your mouth straight away. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. We're going to do a song that was made very famous by my late uncle, called A Little Bit of Soap. A little bit of soap will wash away the perfume from my face. A little bit of soap will never, 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 never begin to take away the pain that I feel as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. A little bit of soap will take away the powder from my chin. A little bit of soap will never, 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 never begin to take away the pain that I feel as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. Now have you heard, when love begins to die, it leaves someone to cry the night and day, just like a bird that left the robin's nest, and just like all the rest, you flew away with just a little bit of soap. We'll wash away the perfume eventually. A little bit of soap will never take away the memory of your name in the night as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. A little bit of soap will never wash away my tears. Let's do one more. A little bit of soap will never wash away my tears. Oh yeah, replay 6, ladies and gentlemen. Put your hands together for them, please. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. New Year Festival Live telecast on Sri Lanka Morning Show. Gold sponsored by Sanji Caldera Associates. Silver sponsor Crystal Clear Flooring. Bronze sponsor Rosewood Downs. Associate sponsors Edson Plastic, Southern Star Motors, Abacus Solar, Jet Travel and Cruise, Australian Workforce, Varna Legal. ම්ලේච්ඡ පාස්කු ප්‍රහාරයට වසර 4යි. මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයින්ගේ ආත්ම වෙනුවෙන් පිදෙන දිව්‍ය පූජා යාගය මේ පැවැත්වෙන්නේ අප්‍රේල් 21 සිකුරාදා සවස 7ට
ශාන්ත ලෙනාඩ් දේවස්ථානය ස්ප්‍රින්ග්වෙල් රෝඩ් ග්ලෙන් වෙවලි. මේ වින්දිතයින් වෙනුවෙන් ඔබගේ පැමිණීම අපේක්ෂා කරනු ලබනවා. සංවිධානය කරන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරය වින්දිතයින්ට යුක්තිය ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් සංවිධානය වී ඇති ඔස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා සංස්ථය. Hello again, everyone. This week we meet another eminent personality from the medical field who's a leading endocrinologist and a consultant physician in Australia, Dr. Indra Jayasurya. Welcome to the program, Dr. Jayasurya. I'm aware that endocrinologists diagnose and treat disorders that impact the endocrine system. In layman's terms, what exactly does that mean? It is a quite complex term. So the endocrinology means, this is coming from the Latin, so that means this is due to something called hormones in our body in a layman's term, or special chemicals which communicate between different parts of the body, so which carries in your blood. So that's pretty much endocrinology. So the endocrinology is a study of those type of chemicals, how it affects different part of the body, and when something goes wrong with this system, it causes the disorders. So basically the study of these disorders called endocrinology, who looks after people with those problems called endocrinologist. So, endocrinology is completely about the treatment of disorders arising from the hormones. Is that right? That's right. And I suppose diabetes is one of them? Yeah, the diabetes is the major part of the endocrine system. We have a special organ called pancreas, which secretes insulin and many other hormones, which tightly regulate blood sugar in our body. So when things go wrong in this cascade of hormones or the chemicals, some people unfortunately get diabetes. As we take diabetes, for instance, it is a serious condition that affects people all around the world. Are there any new strategies that have been introduced to overcome diabetes or to control it? Yes, I mean diabetes has been there for a very long time, and if you go back previously, people used to die from diabetes prior to 1922. In 1922, they first discovered insulin by scientists called Best. Since then, the life expectancy increased, the people with diabetes, but prior to that, people used to die from wasting, so there was no treatment. So obviously that's a very important disease affecting us. And also, when I answer your question about the treatment and new the new strategies, but then we need to look at there are various type of diabetes. So the diabetes is just a name given to a large basket of conditions. So we subdivide that into type 1 and type 2, and there are a small percentage of various other type of diabetes. So the type 1 diabetes mainly onset in the childhood or the adolescence, but there are small percentage when we are adults also we can get type 1 diabetes, which has a particular special type of treatment, and then they always need insulin. So the type 1 diabetes, they need insulin. They need insulin from the onset. So that's because our pancreas cannot produce insulin, which inflamed, which causes the
degradation of particular cells which secrete insulin. So they cannot live without insulin. So whereas today we deal with type 2 diabetes, there are epidemic or large proportion of people have type 2 diabetes due to lifestyle, as well as obviously there are strong genetic predisposition for type 2 diabetes as well. And then there are other type of diabetes, people who has condition called pancreatitis, which can cause by excess alcohol consumption or the stones in the gallbladder. If they have a severe pancreatitis, they can also develop diabetes. And there are very small percentage of people have diabetes due to surgically removing pancreas mainly for the pancreatic cancer. Now, diabetes comes on because of a diet problem, or is there some other reasons for it? As I mentioned before, so depending on the type of the diabetes, there are various causes. So when we talked about generally diabetes or the mature onset of diabetes, or the other words type 2 diabetes, which is predominantly, the onset is later, but these days that tend to onset much earlier because of the lifestyle issues. It is not purely because of the lifestyle. There are a lot of genetic factors. So if your parents has diabetes or if your sibling has diabetes, you're more likely to get diabetes, and then which can sort of accelerate by lifestyle issues such as putting on weight, unhealthy diet, lack of physical activities. Now, diabetes affects vital organs in the body, and of course it could lead to blindness sometimes, and also amputation. Isn't that right? That's right. Yeah, the diabetes in long term. So particularly if you have poor diabetic control over a long period of time, let's say like 5 to 10 years, then you can develop complications. I mean, one of the major complication is the eye disease. So the diabetes can cause, that's right, bleeding inside the eyes or retinopathy. This is mainly due to the abnormal growth of the blood vessels inside your retina, which is like a screen behind the eyes where the images formed when we see things. This damage can be permanent. So if you don't sort of screen and recognize it early, or if you don't control diabetes well, so sometimes people can experience sudden onset blindness, which can be permanent and which is obviously devastating for the person involved. Now, at the onset of diabetes, and if it isn't controlled, let's for example say, the peripheral areas of the body, for the toes, and perhaps even the fingers, you get a numbness, right? How can that be controlled initially with maybe exercise and perhaps even massage? Yes. I mean, by the time you develop these conditions called a peripheral neuropathy, mainly involving your feet, and sometimes you can, as you mentioned, you can experience that in the hands as well. So that usually occur after having diabetes for some time due to the damage to the nerve. So you basically experience like pins and needles or burning sensation or something like a fire. That's how the patients usually people describe, and which is quite debilitating because it does affect the feet, and sometimes you can't rest because you can get restless legs and things like that, which usually improve with the appropriate treatment and control in your blood sugars. When we tightly control blood sugars, initially it might get worse, but then it improved. Answering the questions like other remedies like massage and things, I'm not sure because there's no
research done on these areas to suggest otherwise. Are there any special treatments targeted for aging diabetes patients? Usually when we diagnose with type 2 diabetes, we follow treatment algorithm. So that generally every stage of diabetes, the lifestyle changes are vital, such as exercise and looking after the diet. So when I say exercise, you don't really need to do, you don't need to go to gym, or you don't need to do high intensity exercises. So which could be, simple walking, simple cycling, swimming. Swimming is one of the best exercises if you can swim. But just going for a walk, maybe 45 minutes a day to 1 hour if you can, and then do persistently. At least 5 to 6 times a week. I think it should be your priority, and it should incorporate into someone's daily life in order to control diabetes, which is based on the research as well as from my experience. So which is the best medicine for your diabetes. And often patients comes and tells me that if they went for a walk night before and their blood sugars in the morning perfectly normal. So which is far more important than the medications. And then obviously then you need to attend to diet as well, which doesn't mean that you have to follow a strict diet, day after day after day for the rest of your life. So it's a good thing you brought that up, because I was just going to ask you, as a specialist who attends to diabetic patients, is there any kind of time when they could eat a little bit of sugary stuff? Yeah, of course, maybe you can something like that. So it's not very strict. It's not very strict day after day let's after for example things. say, how often could you eat an ice cream or have sugar in your coffee? Probably I would say never. No, that's not true. But look, I think that's very important thing. I think we have to remember, because we're dealing with here chronic illness, diabetes, because unfortunately, some people develop diabetes, particularly people coming from our part of the world, South Asia. So they develop quite early, like 20s, late 20s. And then if you look at someone's, life spectrum, so they hopefully they have to live another 50, 60 years at least. During that time, you cannot adhere to a very strict regime, because you have to balance between, lifestyle versus the disease control, and then, you have to achieve the quality of life too. So I would say in my practice, and generally all the endocrinologists in Australia normally recommend, you have a balanced life, and then you can enjoy the life. And with young children with type 1 diabetes, we say if you attend a birthday party or if you go out, so you just eat normally. You can have a piece of cake. That's right, like Christmas and all those. Maybe probably once a week you can eat something pleasurable, but not every day. I think even if you don't have a diabetes, we don't indulge heavy meals every day. So so it's just working out the balance between enjoyment versus looking after yourself. And I guess if you decided to indulge, maybe the other thing to do, maybe go for extra walk on that particular day, or maybe do extra gardening or something like that. Yes, of course, I think you have to live with it, and then you have to maintain the quality of life. So that's paramount. Otherwise, no one going to stick to your treatment. Thank you, Dr. Jayasuriya, for giving us the information that you did about endocrinology, and particularly this time we spoke about diabetes. I think we could continue that on another week, because it is a very large subject, isn't it? And that's right. Yeah, so we could perhaps continue that next time. So thank you so much for joining us today. Today we met Dr. Indra Jayasuriya, an eminent endocrinologist and consultant physician, who gave us some valuable insights on especially diabetes and endocrinology that is concerned with diabetes. Thank you for joining us. I'm Nolene Hunter. We'll catch you again very soon.